Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, z tej strony Żuraw z kanału Zuraff gra w gry i dzisiaj witam na strumyczku nieco niespodziewanym, ponieważ strumyczku z gry The Invincible, czyli Niezwyciężony, bazującej, będącej adaptacją, czy nawet nie adaptacją, będącej opowieścią opartą o książkę, opowieść Stanisława Lema pod tytułem właśnie Niezwyciężony. I jest to druga z gier, na jakie czekałem w tym roku, bo oprócz Starfielda, bo tylko na te dwie gry czekałem w tym roku, na Starfielda i właśnie na Niezwyciężonego. I Niezwyciężony bardzo szybko po swojej premierze, która miała miejsce 6 listopada, trafił na GeForce Now, więc mogę sobie w nią spokojnie zagrać w odpowiedniej jakości grafiki i sobie poustawiamy różne rzeczy. Przede wszystkim sobie chciał poustawiać music volume trochę obniżyć, żeby było za głośno. Interface, dobra, voice volume może być, ok, graphics. Może polski, nie język, jest polski? Jest polski. Napisy też będą niech po polsku, dobrze. Pełen ekran, jakość grafiki epickie. Wszystko na epickie, dobrze. Limit klatek, ustawienia zbalansowane, FSR, DSS. Może na DLSS po prostu się przestawimy. Pole widzenia. Więcej się nie da, korekcja gamma. Dobra. To sobie czekajcie, nowa gra. No dobra. Więc mamy to poustawiane. Miejmy nadzieję, że to będzie wystarczające. I odpalamy. Jeszcze, może zanim odpalę tą grę, jeszcze dwa słowa, 3 zdania o samej powieści. Powieść The Invincible, czy tam powieść Niezwyciężony Stanisława Lema jest to nieduża książeczka opisująca przygody właśnie załogi. Przygody, właściwie jedną przygodę, która, tutaj mały spoiler, kończy się zasadniczo tragicznie. Załogi tytułowego statku Niezwyciężony, który przylatuje na planetę Regis III w celu odbycia misji ratunkowej dla innego statku tego samego typu co Niezwyciężony, który wylądował na tej planecie wcześniej, ale później kontakt się z nim urwał. No i załoga Niezwyciężonego bada całą sprawę i na początku ta książka jest bardzo tajemnicza, jest tam duży suspens, duże napięcie, które rośnie. I rzeczy, które się tam dzieją na początku są niewytłumaczalne, przynajmniej częściowo niewytłumaczalne dla tej załogi, ale z czasem, jak to w science fiction, w hard science fiction naukowym, tajemnica tego, dlaczego ta załoga poprzedniego tego statku zginęła i dlaczego ta też najprawdopodobniej może spotkać ten sam los, dowiadujemy się już w drugiej połowie książki, która niestety ma jedną zasadniczą wadę, że jest krótka i szybko się kończy. I miałem niedosyt duży czytając Niezwyciężonego Lema, ponieważ uważałem, że ona się urywa tak za szybko. Ale wyjaśnię naukowo, bardzo naukowo wyjaśnię, dlaczego na tej planecie stało się to, co się stało. No i niestety wydaje mi się, że jeżeli mocno się opierali tutaj twórcy tej gry na powieści tego Niezwyciężony Stanisława Lema, to co się w tej grze będzie działo, to oczywiście są przygody i załogi innego statku, jakiego zaraz się dowiemy, że sobie mocno spoilujemy wyjaśnienie całej tej sytuacji, czytając książkę przed zagraniem w grę, więc osobiście przeczytałem książkę, będę grał w grę, ale uważam, że lepiej by było zagrać w grę, a dopiero później przeczytać książkę, ponieważ jest spoilerem. Tak mi się wydaje, że będzie sporym spoilerem. No ale dobra, zaczynamy. Ważka. Niewielka jednostka badawcza wspólnoty międzyplanetarnej z 6-osobową załogą przemierza odległe rejony kosmosu.
Po odwiedzeniu wielu światów i zbadaniu licznych planet, misja badawcza dobiega końca. W drodze do domu na załogę czeka jednak jeszcze jedno zadanie. Mimo ryzyka astrogator Nowik sam podejmuje się wydobycia rzadkiego i niezwykle cennego minerału. Nowik zdobywa minerał, jednak opłaca to złamaną nogą i ogromnym bólem. Wypadek astrogatora nie powstrzymuje nikogo przed radosną celebracją zakończenia cyklu badawczego. Był to czas tworzenia głębokich więzi w atmosferze wielkiego sukcesu. Zadowoleni odbierają kurs do domu i udają się na zasłużony odpoczynek w komorach hibernacyjnych. Invincible jest takim walking simulatorem, czyli bardziej grą w stylu Firewatcha na przykład. Jasna, to jest nasza protagonistka, to jest nasza główna bohaterka. Dobra, W. Wciskamy W i wstajemy. Znajdujemy się na planecie Regis III właśnie. Znaczy Jasna tego jeszcze nie wie, ale ja już to wiem. Bierzemy sobie to. Hello? Is anyone there? Koval? Marit? Hey, this is Yasna. I was just with you. And now, I don't know where I am. Or how I got here. I've got a splitting headache. I właśnie kto czytał książkę? Kto czytał książkę, to niestety będzie już wiedział, dlaczego boli ją głowa. Bo to jest jedna z rzeczy, która w książce występuje i jest wytłumaczona. Więc to już jest duży spoiler dla wszystkich, którzy grają w tę grę. Czytali książkę, bo już wiadomo, dlaczego ją ta głowa rozbolała. Wiadomo, dlaczego niczego nie pamięta z ostatnich wydarzeń. No damage to the suit or bone structure. Just this headache. Nawiąż. Dobra. To jest Walking Simulator. To jest taka prosta gierka przygodowa, w której przede wszystkim się wchodzi w interakcję z przedmiotami. Dużo jest też dialogów, dużo jest jakichś retrospekcji. Coś tam się tutaj... I can't hear you anymore. My receiver worked for a moment, but now there's only silence. Chociaż niektóre widzę elementy tego interakcji są ograniczone czasowo i trzeba szybko decydować. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Wyciągnijmy, co to w środku jest. Aha, to jest lokalizator. Bardzo taki retrofuturystyczny i w ogóle cała ta gra jest w takiej stylistyce. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Ta gra jest na silniku Unreal chyba Unreal Engine 4. O. I tu mamy nasz notatnik. The past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Are we on Regis III? Doesn't ring any bells. No nic ci to nie mówi, bo nie może ci mówić.
The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Dobra, co mi tu jeszcze? Trasa przymarszu. Our crew split into two groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took two landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. That's weird. And the other one, just me, took a different route. Leading to... Right. I was heading straight to the camp. Prosto do obozu. You must be somewhere near. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Well done, past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Hey, crocodile. Where are you? No i mamy tu skałę, która wygląda jak paszcza krokodyla, więc to będzie raczej to. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. We have the first one. I need one more. Needle. Dobra, niech będzie An igła. object I called needle. I to wygląda jak kawałek, tak jakby tylnia część igły do szycia z łóżkiem do przewleczenia, tak? Więc to będzie to. Right. It resembles the eye of a needle. I report that I have established my position. Time to hit the road. Aha. Widzę, że nie przewidzieli wyboru wyboru igły, bo linia jest narysowana przez psa i przez krokodyla. O, proszę, 11 bici daliście 3 opcje do wyboru, ale linii rysowanej przez igłę nie daliście. Ciekawe. No, gra się chyba zapisała. No, my możemy się trochę rozejrzeć. Ogólnie jest tu bardzo, tam goreje jakieś gorące słońce. Bardzo fajne efekty graficzne tutaj są. Ciekawe, czy ponieważ to jest chyba na Unrealu 4 robione jeszcze. Ciekawe mnie, czy nadchodząca Duna Awakening od... jak się nazywają? Co robił Conan Exiles, co robił. Ciekawe, czy będzie miała podobny feeling. Dobra, gdzieś tam musimy iść, albo tam. No, przejdziemy się w tamtą stronę najpierw. Idziemy na psa. Nie będziemy się śpieszyć.
Tu się okazuje, że jest ślepa uliczka. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Chyba nie. Miejmy nadzieję, że oni nas słyszą i że ktoś tam w tym obozie nie postradał zmysłów także. Tak jak my. Chociaż znając powieść z książki, to wątpię w to akurat. Więc wszedłem się w tamtą stronę i nic z tego nie wynikło. Więc pójdziemy sobie jeszcze w prawo, nie? Może coś znajdę, bo i tak chyba trzeba iść na wprost. I'm in a canyon, which doesn't make it easy to navigate. I hope the data's trustworthy. O, tu jest and you're jakaś close lina. by. I think that's my rope. It didn't just fall out of the backpack, so apparently I didn't have time to collect it before I fell. No możliwe. O. Mamy linę z kotwiczką. I widzicie, gdybym nie poszedł w prawo, tylko dalej po prostu prosto bym sobie poszedł, to bym za cholerę nie dowiedział się, że jest tu lina do ogarnięcia. Może być to przydatna sprawa, tak? Skakać nie można. A to nie taka gra. Lokalizator. Oh, I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Gdzieś tak w lewo i trochę do tyłu. To gdzieś tu na wprost mnie w takim razie. No nic, trzeba będzie się jakoś wycofać stąd. Jest tu zejście, zbiorniki wodne. Huh. There's water on this desert planet. Nieznana ciecz. Another liquid that did not allow the biosynosis to form. It won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Mamy pierwszą retrospekcję. How's it going? So far, so good. Have you checked on Yasna? I was about to. Already awake? Good. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Animacja dłoni coś tutaj zaszwankowała. Chwytała tą Here, take it and remember the third rule. tą barierkę, żeby się podnieść. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips.
Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. No. Takie to łóżeczka skórzane. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. What the hell? This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Okej, wyrzuciło nas gdzieś. Koval, could you stop it? Czy wiemy, gdzie nas wyrzuciło? Bo nas wyrzuciło na orbicie Regis III, tak? Ale to tam nie tam mieliśmy lecieć. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. To jest ten astrogator, który złamał sobie nogę w tym pierwszym komiksie, który był przed początkiem gry. Cień ten. Widać było, że butelka się unosi w powietrzu na cieniu. Dobra, to tak jak tu mówię, coś tu leży, tylko trzeba zejść na dół. Pytanie, czy da tu radę się zejść? Chyba da się radę zejść. Po prostu zejść. Chociaż może nie tutaj. Najwyraźniej jeszcze nie tutaj. Trzeba iść tam do końca. Fajnie to wygląda. Tak naprawdę, gdybym się znalazł na powierzchni takiej planety i zobaczył taki widok, to bym się chyba trochę przestraszył. Czułbym się bardzo, ale to bardzo nieswojo, ale w grze podziwianie tak ogromnej tarczy jakiejś chyba drugiej planety i jej księżyca na niebie wygląda zajebiście. Gdzieś tu coś przede mną jest. Warm? Getting warmer? Coś jest tutaj. Oboje znaleźliśmy. Got you. I found it. Look for me on your trackers. No i dobra. Patrzmy, czy do tej wody da się wejść. Okay. Moving on. Do wody da się wejść, ale to nic ciekawego nie ma. Co to są za kominy? Z czego to? All right. No time to lose. Jak to nie ma czasu do stracenia? Mamy dużo czasu. Ja mam dzisiaj czas do jakiejś 14, więc sobie postreamuję do tej 14, a potem... Okej, dobra, wespnęliśmy się wyżej.
Time to go. Tam jest przejście jakieś, tu jest... Tu nie mogę, tu... A, bo tu jest jakaś szczelina. Okej, a tu nie mogę przejść? Mogę. Tam jest jakaś droga, tam jest jakaś droga. Tu mamy jakąś mapę. Tak, idziemy do krokodyla. I bardzo dobrze, idziemy do krokodyla. Droga w prawo zawsze jakaś odnoga, która może pokaże mi i znajdę może znowu jakieś ciekawe znalezisko. Linę znalazłem przez przypadek. W takich grach trzeba eksplorować. Gra naprawdę ładnie wygląda. O, tu jest jakieś zejście. Burza piaskowa. On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. Burza piaskowa i tam co jest? If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. Oj, bardzo się zdziwisz, co jest The przyczyną sky is clear and wymarcia the soil wszelkiego życia, is przynajmniej na laterite to powierzchni. me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. No nie były to wulkany. Tu można zejść, czyli można było iść tędy. No dobra. No pięknie to wygląda, no ale krajobraz jest dosyć pusty, nie? Ale no, Duna jakby tak wyglądała, to bym się nie obraził, ta Awakening. Albo nawet trochę lepiej. Kontynuuj marsz w stronę obozu. A co ja robię, proszę Państwa? Jeżeli nie kontynuuję marszu w stronę obozu właśnie. No, pewnie trafimy na tą burzę, coś czuję. O, co coś chrupnęło. Chrupsnęła nam animacja. Okej. Okej. Tu trochę ciemno, przydałaby się jakaś latarka. Ale Jasna ma niezłą parę w łapach, może maskę apy robić.
Tu się nie da zjechać, chociaż mi się wydaje, żeby się dało. Wydaje mi się, że teoretycznie też można byłoby próbować zeskoczyć. Oh well. If it catches me, so be it. This suit will hold. Pewnie cię złapie. Czemu się nie kręcisz, Drus? Already see the camp. Over 400 meters in a straight line. Coś tam zobaczyłem. I see you. Can you hear me? Zapewne cię nikt nie słyszy. I just need to get down from here. No i tutaj nieco nie da się zejść, więc... I can't get down this way, but I can secure the rope. O! Mam linę. Mamy linę, więc I'm dobra, reporting that I'm zaczepiamy. starting my descent. I'll be at the bottom soon. Mamy ten mechanizm, czy jakiś karabinczyk, czy coś tam. Ja nie wiem, jak się to nazywa. Zjazdówka jakaś taka. No i się zapisała rozgrywka. Dobra, no to idziemy dalej. O, robi się to coraz bardziej tak piaszczyście i widoczność spada. Chyba nas ta burza dopadnie. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dlaczego nie dziwi mnie ta burza wcale? Że ona akurat nadciągnie. Visibility could be better. No mogłaby być. Maybe I should wait. But if the storm gets worse, I'll be cut off from you. No i ciekawe, czy mogę poczekać, czy... No. Chyba czekanie nawet ze skału też niewiele daje. Mamy blackout. Czyli burze piaskowe wywołują amnezję. Ciekawe dlaczego. Hehe. I was heading to... Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But... I don't remember it. Did I black out again? Czyli wystrzegać się burz piaskowych, bo powodują zanik pamięci.
Jak ktoś czytał książkę, to będzie wiedział dlaczego. Niestety. I'm so close, yet in my condition, every step is a strain. I don't want to whine, but if you come here, it will be so much easier for me. Zobaczmy, czy tam coś znajdziemy. Na razie nie. Czy pod górę nie wyjdę. Niewidzialne ściany pod górą. Obóz jest tam. Więc schodzenie w dół chyba... Nie wiem, czy ma jakiś sens. Czy nie ma sensu. No ale zszedłem. Dobrze jest posprawdzać różne zakamarki, zanim się pójdzie w danym kierunku. O, jaki tam fajny widok. Jakaś planeta z pierścieniami. Chyba to nie jest chyba ta sama planeta, którą widziałem wcześniej. Tam już nie pójdę, bo mi też wstąpienie na skałę blokuje. I coś jej za mało chyba magnezu, bo jej coś paluszek drga na tym. Na tym urządzonku lokalizującym. Dobra, przyspieszmy trochę kroku. Ciekawe, czy w tej grze można zginąć. Pewnie tak. Pewnie są momenty, że można. Dobra, teraz tu. Będzie chyba zlotka. No, się wspina po skałach, jakby nigdy nic. No. Jednak co kondycja kosmonauty, to kondycja kosmonauty. Legs become too heavy, hands become too weary. Don't you go. Night is not that No scary. to kawał drogi. O, ciało niebieskie. I remember you, Regis III satellite. R303. Szkoda, że nie Artuditu. I mamy drugą retrospekcję. Astrogator, sir, crew. Dr. Gorski. Mamy zebranie z Any astrogatorem, updates? dr We have a Gorski. set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen.
If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain Twarze mają some of the rozmyte ci ludzie. abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. To pewnie może przez to, że te retrospekcje to takie niewyraźne. Analysis? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis III is not without worth. Lepiej, żebyście tam nie schodzili. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time Aha, do we czyli have to Niezwyciężony conduct jeszcze tutaj nie safe przybył. research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Crowther, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Crowther, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis III. No to ona jest biologiem. Any. Ona jest biologiem w tej wyprawie i ona miała nie lecieć, a się Well, okazało, I że was jednak ordered to poleciała. stay. What the hell am I doing here? No to jest pytanie, czyli to Niezwyciężony jeszcze w tej opowieści nie doleciał do tej planety. Miał dolecieć za niecałe 2 tygodnie, tak? No dobrze.
Tam już nie pójdziemy, tam nie. O, to jest... Oh, thank goodness. Słychać Not już, everyone's in the field. część jest w obozie. No zobaczymy, czy oni mnie słyszą, czy to tylko jakieś odległe echo. Zapomnianych wydarzeń. This is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Jest tam It's kto? just an androbot. Drobot sobie łazi. A tam słońce, które powoli zmienia się w czerwonego karła i jakieś wypustki kamienne albo jakieś inne, które tu poszukajmy sobie tutaj, czy czegoś tutaj nie ma. Nasz obóz i to nasze tutaj namioty. Ja mogę tu wejść do tego namiotu, przynajmniej z tej strony się nie da. A z tej strony? Hey! Anybody out there? It's Dr. Yasna! Krauser was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. No, było. W książce też było, że życie było tylko w wodzie. Znaczy, powiedzmy. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Polskiej is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take Czy ona z Kowalem teraz rozmawia, wiesz, to tu podpisane jest. and then we can't even take a walk on land. Jakiś komrum chyba. As if enjoying everything that's around us was almost a... Please spare me these lamentations. The only thing I can do is walk along the dragonfly corridor. You're not missing out on anything, Yasna. Crackling suit, thick gloves, oh, debris hitting the helmet's glass. But the beach is like the one at home, right? Almost. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Koval, Do you want to do where are yours? you going? Gladly. Over. For a little, Probe in the water. recce. I'm switching to manual. I'm gonna take a look around. Distance, Base, 100. are you there? A recce. More like a quick sickie. 300. Mhm. Am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Bubble? No. Nie, not at skądże. all. I'm staying dutifully at my station. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right, from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more
Tak, rybki uciekają przed konstrukcjami sztucznymi. To też było w książce. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Więc złapali rybkę. Więc złapali rybkę, ale tutaj już więcej nic nie ma, więc możemy wyjść. Tam jest robot. Dobra, zobaczymy, czy coś tutaj da się podnieść. Nie. Tu też nie. Tam jest chyba jakiś talerz komunikacyjny. No, ładnie to wygląda. Zobaczmy tutaj. Hello? Anyone here? Koval? Do you hear me? Nie da się tu nic znaleźć. To wychodzimy. Aha, tu jest przejście do takiego innego namiotu. Czy tu jest jakaś skrzynka, którą można otworzyć? Nie. Tu jest zasypane. Gdzie tu jest wejście do tego namiotu? Ten namiot jest zasypany. Jakieś żarcie, zapasy, ale nikogo nie ma. Molecular physics. Aha, fizyka molekularna, dobrze. A tu jest ktoś. Tu jest ktoś. Dr. Crowther, didn't you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Hello, anyone there? I repeat, Crowther is in a serious condition. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Tylko dziwnie mam mrocze. Trochę jakby dziecko gaworzyło. Excuse me. Yasna, can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect.
Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis, yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you Głęboki have any stupor. idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Znajdź dziennik misji. No dobra, tu go nie ma. Tędy nie wyjdę, tak? O, tu jest chyba dziennik misji. It's not a mission. Wstępna analiza próbek wykryła w składzie nikiel, żelazo, mangan, beryl i tytan. Wiele bym dała, by zrozumieć, czym to naprawdę jest. Szybka teoria. Ogromny meteor niklowo-żelazowy wpadł do atmosfery Regis III, topiąc powierzchnię planety miliony lat temu. Nie, chwila, odwołuję to. Kształt konstrukcji temu zaprzecza. Okej. But it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? To jest o meteorze górskim. Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. You followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Dobra. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. Coś tu mamy, nie? Jakiś dialog mi chyba umknął. Okay, checked. I'm leaving the tent. Dobra, idziemy dalej. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Krauter. I have everything I need. Just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit.
Arti. A1. Przyznam szczerze, że on tak wygląda creepy. Jak sobie tak stoi. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the Androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such damage. Well, that's irrelevant now, Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Weź zapasowe przekaźniki. No luck. They're not in here. Not here either. Tutaj też nie ma, tutaj. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Mogę tu na górę pójść? Nie mogę. Aha, tutaj można przekaźnik jakoś ustawić, tak? Dobra. Very good. I'm connected. What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. O, dobra, możemy uruchomić robocika. Zobaczymy, czy nas nie zabije zaraz. Ugh. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still frozen? Yes, unfortunately. The positronic brain has correct readings. Receptors. It worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Thank you, Doctor. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Tu jest obóz. Tu jest obóz. Dobra, on chodzi w miejscu, co jest trochę creepy. Yasna, focus. What now? No właśnie, what now? No bo się trochę zgubiłem. Bo gdzieś tam musimy się udać.
Jest w ogóle jakiś dziennik? Sterowanie. Interakcja. Anulowanie mapa. Tabulator. Lokalizator pod T. Telemetr pod Z. Detektor pod R. TZR. Takie są. Robot i ten, dobra, ale musimy gdzieś pójść chyba w tą stronę, bo to nie widzę innej możliwości, szczerze mówiąc. I should move. Oh, there's no time. No to pójdziemy, nie? Tylko pójdziemy. Odnaleźć pozostałych członków załogi. Landing place. Dobra, idziemy do strefy lądowania. Finally, it works. Quota, 5 meters. Careful. No. No point in going back this way. Pójść tam albo tam. Na razie pójdziemy tam. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tu. Są jakieś wykopaliska. No dobra. Nic tu nie ma. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. I've gone over everything in that area. Okej. To idziemy sprawdzać w tamtym kierunku. O, no to. I recognize the rocks drawn by Krauter. They shouldn't pose a problem when landing. But the Doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Twins fits nicely. Affirmative. I'll write that down. Dobra, nazwaliśmy dwie skały wystające z ziemi jako bliźniaki. I teraz wychodzimy na powierzchnię z tych jaskiń. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Air accessibility is paramount. Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir.
Pójdziemy tym korytarzem. Już się krajobraz się zmienił. Te skały są już nie są piaskowcami, tylko czymś innym. Więc to jest interesujące. Tam widzę jakąś flagę. Oh, damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and I haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Anything interesting? Jakieś konstrukcje tu lecą. Unfortunately, no. I'm going back. Nie mogę tędy iść. Okej. Więc pójdźmy tędy. Tędy też nie przejdę. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Dzięki za followa, Emilioj. Biegną jakaś konstrukcja tu biegnie pod ziemią. Bardzo ciekawa. Która wiedzie gdzieś tam. I ona biegnie gdzieś tu. I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. Widzieliście A to? piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up, or to subject to chemical and spectrometric analysis. Tam z Dr. tego Gorski set out to krateru investigate coś się the source wydobywa. to find some end. And? Did he? That I don't know, unfortunately. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Więc podejdźmy i zbadajmy. Got someone. I'm following the signal. Ktoś coś zbudował, a tu jest zejście do... Tam coś leży. Pytanie, jak można tam zejść.
I tutaj gdzieś z tego krateru coś się wydobywało. Czy to jest woda, czy co to jest? Gorące źródła, coś takiego. Gdzieś tam ktoś coś chce. There's something on the ground. It's a journal. Geological cross-section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Dobra, poczytajmy. Musimy skupić się zarówno na badaniach składu chemicznego wody, jak i na wierceniach geologicznych. Warstwy gliny osadowej przemieszczane z czarno-czerwoną substancją nie geologiczną ani planetarną. Mają miliony lat co najmniej. I tu jest ta konstrukcja narysowana. Sojusz kosmolidarny. Kosmosolidarny. Kwatera główna wspólnoty międzyplanetarnej Dywizja Kosmiczna Układ Słoneczny. Szanowna pani dr Merit. Niniejsza wiadomość jest w odpowiedzi na najnowszą konferencję międzyplanetarną. Chcielibyśmy zaoferować pani awans w przyszłej wyprawie Obelisk III na stanowisko astrogatora. Pani umiejętności i ogólnie wyniki w poprzednich misjach potwierdzają pani gotowość do podjęcia kolejnego kroku w kosmicznej podróży. Liczymy na pani odpowiedź, kiedy tylko wróci pani ze swojej aktualnej misji. Z poważaniem. Generał Pirksart, oficer dowodzący, dywizja kosmiczna. To jest generał Pirksart, to jest easter egg nawiązujący jednocześnie do pilota Pirksa oraz do tego admirała Picarda ze Star Treka chyba. Dobra. Coś tu jeszcze gdzieś jest. Tylko pytanie, jak do tego dojść. Na plecach tutaj The jest. signal's coming from a Castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. No może zeszła pod ziemię. A chociaż chyba tu leży. She's here. I found her. What's her condition? Marit! Marit! Wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. No może usta by się... Marit. Don't. Please. Los Torpedos. Witam cię serdecznie, tak, dobre nazwisko. Piksard. Thank you. Nothing. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough! Marit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Yasna, we have to find the others.
Please give me a minute. Of course. No, tak. Szczególnie, że było coś mowa o metanie, który może zaszkodzić. Everything will be fine. All fine. Czytałeś książkę Niezwyciężony? Koval's next. Yes, I think so. You should be close. Tu jesteśmy. Tam by się gdzieś dało zejść na dół. Myślę, że bym tam poszedł, tylko nie wiem, czy to się nie skończy dla mnie źle. To nie czytaj. Dopóki nie przejdziesz gry, to nie czytasz. Chyba że nie chcesz w nią grać, to przeczytaj. Bo już będziesz wiedział, dlaczego ci ludzie Do you think zachowują się tak, jak się zachowują. You'll find it, Doctor, alive. I o co w tym wszystkim chodzi, niestety. To jest ten ból. Someone's here. Gdzie tu ktoś jest. A, wiesz, czyli przyszedłeś, czy poczytałeś sobie wcześniej. Ja pójdę do tej konstrukcji najpierw. That noise. Can you hear it? Yes. Czytałeś, Is nie? anyone there? What's going on? Doctor? Checking. Przenośny wiertło. It's a drill. So damn loud. Look, here, do you see it? Yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain allows. It will take a while. Regis, come in. Status report. Astrogator, sir. Jest We dug up astrogator. another 3 cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. All spectroscopic analyses show similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. I see. Furthermore, it's not a single object. Down below, there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I've confirmed my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form through natural processes. Almost? Well,
They don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Novik. Also, Kostka Borgów. Trochę to tak wyglądało, Could chociaż this be what the Alliance is here for? nawet chyba gorzej niż Borg, bo Borg to było połączenie jednak istot żywych z cybernetyką, nie? A w tym przypadku to tutaj nie ma nic żywego organizmu. No i co? Coś się dzieje? Dwóch poszło sobie. Regis, we're losing reception. Koval, can you hear us? Over. Merritt, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the interference to pass. Excuse me, but I don't think it will pass on its own. We need to take action. What do you suggest? I can board the second lander and fly to the surface. Yasna, I can't let you go alone. My leg... Czyli tak poleciała na planetę. Tam była asymilacja, tu jest destrukcja, tak, tu jest destrukcja wszystkiego co żywe. No to już trochę... Phew. It's finally stopped. Yasna, are you there? I am. Unfortunately alone. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it, didn't even turn it off. And that is indeed unfortunate. We need to expand our search radius. Czyli musimy stąd wyjść. Musimy pójść gdzieś dalej, tak? Trochę na górę pobiegliśmy, a teraz pójdziemy tam. Tam gdzieś coś... O, tam z daleka to wygląda ciekawie. Ja myślałem, że to są te nanoboty, a to... Tu coś jest. No i mamy kolejne ciało. Ciekawe, czy żyje. Oh no. Rozejrzyjmy się. Yasna, status. Yasna! He's also not moving. Koval? Don't do this to me. Not... You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Standardowa procedura. Standardową procedurą jest zawsze jak w tym, w Prometeuszu było. Jak się coś do ciebie pełznie, to wyciągnij do tego rękę, tak? Na pewno się nic nie stanie. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval, what the hell is wrong with you? Coś mu zrobiło twardy reset. He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal.
Za dużo grzybków. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Huh. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Co to? Water tank, the biggest one yet inside, wewnątrz wzgórza, 150 metrów. The structures branch underground. G checks the right branch. Massive vertical exhibit in protrudes above the surface. Visible from point 4, azimuth 350, distance 200. Przeczytałem tego dziennika, czekajcie. I ona go po prostu niesie? Silna działka. No jest coś. Coś leci. The Androbot with Crowder is also on its way to the site. You'll need shortly. No nie przyjrzałem się. Ja akurat nie spoglądałem się na te kartki, więc... A bad feeling. It won't break into pieces, right? The descent is proceeding smoothly. Don't worry. Niesiemy gościa. Chociaż jest ciężko. Ale i tak złych dziewczyna. Now Koval, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related. W pewien sposób to była jakaś forma życia, tylko nieorganicznego. Life forms in the ocean, metal deposits in the ground, although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. See you up there. Only Gorski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. I know time's running out. Still, I should go back for Marit.
We need to find out. Przynajmniej się nie ślinią. She die for everyone's No. sake. W sumie w stanie to będą robić pod siebie i czekać, aż ich ktoś nakarmi, tak? Yes. I need to understand. Napoi, więc bez odnalezienia ich, zajęcia się nimi to śmierć z głodu i pragnienia. Gdzieś tu jest ciało Marit, tylko gdzie? Z tej strony chyba trzeba iść. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Gdzieś tu chyba leżała. Przynajmniej powinna leżeć. Dobra, niesiemy ciało do lądownika. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Somehow. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well, I'm carrying her, going forwards. I wonder why she's so light. The gravity... No, astrogator. Not this time. Dobra, idziemy w tamtym kierunku. I've served with Dr. Merritt for over 2 decades. She was made of sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. I did. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Merritt will be awarded posthumously. Seems so trivial to me now. The badge, the fancy title, as an emblem of human life and values. I thought it would bring you some comfort. Maybe that's a consolation for you, sir, but not for me. Dobra, pakujemy świętej pamięci Marit do lądownika. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. Idź śladem doktora Gorskiego. To było gdzieś w tę stronę chyba. Dwa warzywa i sztywno. Niezłe towarzystwo. Brutalne, ale prawdziwe. Tak to niestety wygląda. Pokłosie tej wyprawy nie jest zbyt szczęśliwe na razie. Ale Niezwyciężony, który doleci tutaj później, będzie miał jeszcze gorzej. Teraz widzimy tam chyba. I'm leaving the excavation site.
How did he come down? Normalnie. Zeskoczył. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ah, you're talking about the teleprobe. Yes. Flaga. Słoneczko tam pali. I located the probe. It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide records. Kaseta z fotorejestrem. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Co my tu mamy? Lokalizacja Regis III. Day 1, time 6, 4 członków załogi, 1 pojazd. Unknown, temperatura 12 stopni, coś tam, radiacja, dobra. Wysiedli sobie z lądownika i na razie nic się nie dzieje. 4 członków załogi, ryby w morzu, dobra. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the 4th day the comms failed. Temperatura 3 stopnie, okej. Temperatura 7 stopni, pressure 902 hektopaskale pewnie. 1 stopień radiacji. Złapali tą rybkę do tej, dobra. Wykopalisko 15 stopni. Temperatura, ciśnienie prawie takie samo, radiacja niewielka. I recognize these structures. This is where they began to dig. Tu znaleźli tą strukturę. Temperatura taka nie za bardzo, widzę cały czas taka niska, kilka stopni albo maks kilkanaście, ale radiacja nie jest, ani te ciśnienie nie wzrosło. Czas wykonania to... Radiacja wzrosła, 84 punkty i 3 elektromagnetyczne pole chyba też wzrosło, czyli jakieś... Coś się uruchomiło o tej godzinie. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. I ostatnie. 4 członków załogi, 13, temperatura 13 stopni, radiacja dalej na wysokim, wyższym poziomie i elektromagnetyczne działania też 4 punkty. Dobra. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? –13 stopni, ciśnienie bez zmiany, radiacja spadła, ale pole elektromagnetyczne rośnie, już 381 punktów. Szum 13 stopni, bez zmian, ale elektromagnetyczne wyładowania ponad 4000 o 13:06.
Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks. No, EMP poszło, no. Takie dosyć srogie EMP. Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. No, dostałem achievementa. What do you see? Is it working correctly? It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Ah, don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. If it's useful, then okay. You don't like machines, Yasna? I don't like being followed. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Odszukaj Górskiego. Boli? To od Wall-E, czy od, tak, chyba od tego filmu Wall-E, tak? Górski. Czyli muszę w lewo pójść chyba. Czyli tutaj gdzieś bym musiał iść. Chyba. Chociaż może nie. Nie ma tu nigdzie zejścia. Chociaż może tu będzie zejście. Yasna? Everything's all right? Yes. Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. No worries, Okej. W tamtą stronę idzie Detective's struktura. measurement is very clear. I'm going straight on. no crossroads, branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. To poszukamy tutaj na razie.
Okej, tu już jest droga, którą wiodą te struktury podziemne. Okej. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Tam coś jest. Tam na górze coś jest. Dobra, tam na górze są jakieś struktury. No to... Skoro tak, to my pójdziemy na razie tam. Tutaj widzę jakieś... Gry na dziś zacny. Tak, dzień dobry Michale. Zacny wybór gry, bo właśnie sobie pobrałem niedawno z Niezwyciężonego. I sobie gram. A tutaj jakieś... Okej, tutaj jakaś lawa poszła. Pewnie się tu... My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. No tam lepiej nie wchodzić. No to nasza sonda tam się porusza. No, są pewne lekkie niedoróbki tej gry, to prawda. Ale to jest zwykły jakiś tam na razie bardziej taki przygodówkowy walking simulator. Coś a la Firewatch może mniej więcej. Ciekawe na ile to jest godzin ogólnie. One step at a time, Yasna. One step at a time. I dalej to idą te podziemne struktury. I teraz zakręcają. Na pewno ładna i klimatyczna ta gra jest, to na pewno. Ciekawe, czy tu da się radę wspiąć? Nie. Nie da rady się wspiąć. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Yasna. Because I am tired, Astrogator. Okej, tu jeszcze nie byłem, więc tu podejdziemy. Tam kolejny gejzer. Jakaś aktywność wulkaniczna na tej planecie funkcjonuje. 6 godzin z kawałkiem, to niedużo. Oj tak, tutaj ten retrofuturyzm, który tutaj jest zrobiony w tej gierce, jest bardzo taki przyjemny i chyba nawet całkiem dobrze przemyślany. Whilst traversing this planet, Te rzeczy trzymają się kupy, I'm nie? becoming more and more convinced that what I know has
not the same as what exists. What Jakby can ktoś wziął się exist? za jakiegoś Fallouta, tylko nie Bethesda, na silniku właśnie Unrealu, to... No, ale to pewnie nawiązanie do stylistyki powieści Lema, nie? Które były pisane w okresie głębokiego PRL-u w sumie. No, Obsidian. Obsidian chyba robi teraz Unavowed, chyba, czy jak się nazywa? I chyba drugą część tego. The Outer Worlds. Też kiedyś muszę zagrać w tą grę. Ale to może po Starfieldzie kiedyś. Dobra, idziemy za tymi ścieżkami. Śmiesznymi. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Estetycznie specyficzny, ale klimat, historia i poczucie chorób pierwszorzędne. No widziałem trochę gameplay z tej gry i mi się podobały, tylko jakoś hajsu nie było, bo na długo trzymała swoją cenę. Dosyć wysoką, a później jak były jakieś przeceny, to się pojawiły inne rzeczy, które bym chciał zagrać. Chyba tutaj miałem wejść od drugiej strony, nie? W każdym razie wygląda to naprawdę dobrze. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Struktury rozgałęziają się pod ziemią, prowadzą prawą odnogę, masywny pionowy okaz wystaje ponad powierzchnią. Zbiornik wodny, struktury podziemne, największy do tej pory z głąb wzgórza, 150 metrów, oflagowane, widoczne z punktu 4, azymut 350, dystans 200, to jest to, co czytałem po angielsku, tak? I tu jest ten las dziwnych konstrukcji. Tu jest kolejna flaga, tak? Nie da się tu wskoczyć. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Tytuł konstrukcji: Mokre marzenie hydraulika. No tak. Byłoby co gwintować, tak? Tak. Kolanka. To raczej chyba mokry sen tego sprzedawców rur i kolanek do... Hydraulika to koszmar chyba. Dobra, tu jest Z. I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Czarne Got krzaki. it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be Waldo harder than Treblinek. before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode.
The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Dobra, czyli ona sobie będzie latać i nam zaraz poprowadzi nas ścieżką, tak? No dobra. No ale gra na takim silniczku, jakby tak sobie wyglądała, tylko może animację poprawić, bo są trochę drewniane. Hi, Luna. Lead the way. To by było całkiem ciekawe i taka estetyka właśnie. I must say, Nie obraziłbym się, jakby nowy device ten, is probe of ours. nowe dzieło Obsydianu tak wyglądało. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Tędy będziesz mnie prowadzić. Zagiętej antenki. Przepaść. Oh, we have a problem. Something serious? Ej, I no already przejdziemy mentioned tędy. faulty machines, right? Ja to normalnie bym na The żywo, route to bym już determined by tędy the algorithm goes over a chasm. się zesrał ze strachu 3 razy. No. I'll go Ze swoim around. lękiem wysokości. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes No, are ale inevitable. pani doktor But the Jasna, perception czy jak ona module tam ma itself has tytuł already been naukowy. greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially. Can you Sobie imagine poradzi. us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Przeciek wysokości, no podejrzewam, że może zrobią. Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Bo doktor Gorski pewnie też ma wyczyszczony mózg. Niestety przeczytanie tej książki przed zagraniem w tę grę trochę psuje ten nastrój tajemniczości, nie? Bo już wiadomo, co się stało. Kto tam do mnie dzwoni? Nie mam czasu. Nie mam czasu. Gram w Invincible. Dr. Gorski, are you here somewhere? Za długo na słoneczku. Za długo narażeni na EMP pewnie. Czarne krzewy. To są te krzewy z... No chyba mają metaliczne... Tak, to chyba już... Widać chyba z bliska, nie? These bushes are kind of weird.
You'd better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, which in itself is already a major scientific distortion. Yes, I understand. These are not real plants. But if they were plants, those protruding parts climbing up, they would serve to obtain energy, mainly solar. Czyli co, takie baterie słoneczne. Najprawdopodobniej. Dobra, jesteśmy sami. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. No to kontynuujemy. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. No i It's słuszne. understandable. Only a fool wouldn't have concerns. Słuszne, bo tak naprawdę nie wiesz, co się stało z twoimi kolegami i z koleżanką. Więc to może być niebezpieczna wyprawa. To kolorystyka się zmienia z grafitowej z powrotem na piaszczysto-rdzawą. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. I kolejna retrospekcja. Tylko się długo ładuje, no bo mamy lądowanie. Altitude 24,000. Speed 250. Going smoothly, Hopper? Też ten bulej się nie stopił przez przelot atmosferyczny. Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. 47 degrees. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly.
Jaki ładny widoczek, nie ma ten zamieci. Nie ma tutaj ten... Będziemy teraz przeżywali przygodę w retrospekcji. I'm going No, outside. ciekawe zagranie. 100%. The dust has already settled. O, jak się zgrzał lądownik. Chrząszcz. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. I'm inside. And? How is it? For now, we have to assume that we are left with only one lander. Is it that bad? You don't need to be a technician to see that Beetle's lost its buzz. That's unfortunate. I'm taking Hopper out of here. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. Where does this certainty come from, Astrogator? HQ can send us as many directives as they please, justified or not. I won't let that happen. We have the imprimis homini law to refer to. The Commonwealth cannot achieve its goals at the expense of the people. At the expense of my crew. But isn't that exactly what's happening? This situation is bad, Astrogator. Though it wasn't much better at the beginning of the mission. Whoever sent us here didn't care about our safety at all. Enough! Please don't put me in an even more difficult position. Rejecting a new mission and questioning the validity of the current one are two different issues. And you're one step away from disciplinary action, Doctor. Copy that. Over and out. Tak więc tutaj się posprzeczali z astrogatorem. Jasna. I zagroził jej postępowaniem dyscyplinarnym, jeżeli się nie dostosuje do zaleceń. Tam jest chyba ładny widoczek. When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis III feel like a hot stove? Sometimes. Piękny widok, to z ocean, tak? Ciężko ogarnąć, gdzie jest horyzont. O, kawał drogi w dół. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. No. Cisza i spokój, tak? Do momentu. Dopóki nie dowiedzą się, że jesteście tutaj.
I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Okej, to schodzimy tam w dół gdzieś. No, przyszliśmy z tamtej strony chyba. Więc możemy iść tu. Na dół, nie wiem czy się da zejść, powinno się tak zejść. Nie, tędy nie zejdziemy. Teraz albo idziemy w lewo na tu, albo w prawo. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end... Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Czyli tak idą w dobrym kierunku, na plaży nie było sensu iść. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. This path is not the easiest one. Oh, but at least I'm moving onward. At the military academy, they used to say that difficult routes lead us the farthest. Well, hopefully not too far. You still have to come back. Are you trying to motivate me, sir? Of course. I appreciate the, effort. Dobra, przejdziemy się wodą, będzie szybciej. No i są te krzaczki. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. No ale nie pokazuje ich na tym.
Nie pokazuje ich. Tutaj jest zejście w dół, którym nie zejdziemy. Więc musimy iść tędy. Aha. I feel nauseous. Suddenly. Been on the surface for just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Hang on. Co się dzieje? Łamałem kawałek roślinki. Kontynuuj poszukiwania Gorskiego. Dobra, łamałem kawałek dziwnej, sztucznej roślinki. To pewnie było... O, tutaj też łamałem. I wracamy do aktualnej rzeczy, do teraźniejszości, tak? Idziemy. Sonda nas prowadzi tutaj. O, to ładnie w tej jaskini. Klimatycznie. Are you there? Over. I guess that's a no. I'm back. Is everything Oh. all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. May I ask, O, Krauta żyje. what did he do with Marit? I placed her body in a cryo chamber. So did her family. Say goodbye. Thank you. Please, don't thank me. It was the least I could do for her. Guess I know where Gorska was going. No, tylko jak tu zejść? I confirm. A, tu jest lina. Gorski was here. His rope Okay. is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Pewnie spotkało go to samo, co tamtych, czyli Going down after him. dostał twardy reset. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I am considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? The more we know, the better chance we have to help others. Yasna, report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground.
Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? No good. I can't reach anything. Any other ideas? Rozhuśtać się tą. Gdzieś tu coś było na dole, ale... I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? No. Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right. Spróbujemy z sądu w takim razie. I'm entering the instruction. You must guide me. 3 meters forward. Stop, that's enough. It was 2 meters after all. The probe is ready. Is the maneuver complete? You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Okej, wylądowaliśmy, nie zabiłem się. Więc ryzykowny pomysł jednak się okazał fajny, ale teraz zobaczmy na te struktury. Ale ich nie wykrywa. Dziwne. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. No na pewno nie That's są. why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. A, tam jest coś. Szczelina. Która nas może wyprowadzić, a tam co jest? Flaga. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing, but I'll check the record history. Please give me a moment.
can't even see the bottom. The structures go that deep. Yes. I dread to think. What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when Must. calibrating the probe. It will examine the bottom. I'll let you know if I find him. Tam jest most. Left or right? Dobra, idziemy tą szczeliną. All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Unfortunately, I can't go any faster. Of course. I should have kept it to myself. No. You did the right thing, sir. I prefer to have a full overview of the situation. How's A the tam co? terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep. Wherever I look, there's metal. Się przycięło na chwilę. Nam coś tutaj, no to niepokojąco to miasto wygląda. Oh, I've already been there. No tu musimy przejść. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem. I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Nie wiem, czy tu gdzieś można zejść. Tam chyba. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Five meters forward. No. Pull back. Doctor, It's not as easy as it looks. Please rotate the probe 40 degrees to the left. 7 meters forward. So, 45 degrees to the left, and full steam ahead. Stop. Now, rotate 45 degrees to the right. Jak idzie, no próbuję sondę nakierować, żeby miała
jak wylądować przede mną, ale chyba się uda. Jesteśmy w mieście z metalu. W koszmarze hydraulika jesteśmy. Dobra, FTP-02. I co z nią? Antenka się pokrzywiła. A tu coś jest. Dobra. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Luna. Naprawiłem sondę, nie ma tak jebnąć czasami. Dobra, sonda się naprawiła, no i co ja w związku z tym mam dalej robić? No i się antenka zgięła, no. Nie wiem. Tu gdzieś mi prowadzi. I heard that the difference between past, present, and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. A, bo ja tutaj po sondę wracałem. Dobra, to już dalej nie ma co iść. That's where I came from. Where now? Czyli nie tu. To nie wiem, gdzie mam iść. Prowadź sondo. A, tu jest niewidoczny tunel. Okej. It's a bit like Pando. Pandy. I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Fucker. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bush. Dobra, tu jest rods and slats. flaga i nadajnik. Not only molybdenum, carbon, tungsten, all together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism.
Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans, a race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. I can see the relay up close. Looks broken. Przekaźnik zepsuty. This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Ja też tego nie wiem, ale warto byłoby poznać. Porzucone rzeczy. Stamtąd przeszliśmy, czy tam idziemy? Tam idziemy. Przepaść. O. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Tu nic nie ma. To już taki klimat trochę jak w Obcym. Ouch! Yasna, what is it? I took a shortcut. On purpose? Not really. No, Górski się dobrze schował. Jak ja mam tu teraz zejść? Tędy pewnie. I tu oczywiście nic nie ma, więc idziemy tu. I found something. Again. I'm listening. This seems to prove that Gorski's behavior is irrational. He must have lost his mind. And you're saying that right now, without even seeing him? I wish I was wrong, Astrogator, but I can't think of any other explanation. Mamy kolejną szczelinę, tak? A Górskiego dalej nie ma. Finally! I have his position. O. Not yet.
Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. I Jest found his plecak. backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Czyli pewnie no, wdychał się atmosfery z metanem. Oh, there he is. Jest Górski. Got him. He's not moving. Jeszcze oddycha. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Leży i dycha, tak. Dobra, wyciągniemy go. Okay. Let me just... I'm pulling him out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. No i co teraz? No i tak go podepnie, tak? The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. Oszukaliśmy naszego przełożonego, ratujemy Gorskiego. Zobaczymy, czy to nie będzie przyczynkiem naszej śmierci. Dobra, sonda nas prowadzi. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Jak mam to zrobić? Dobra, postawimy przekaźnik i co? Załamie się pod nami ta sztuczna konstrukcja i spadniemy.
pace, pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the land. What was that? I don't know. Everything is shaking. Yasna, No! No! please hold on. I'll leave on the hospital. Ojej, oj. Co na sądzie? Na sądzie leci. Flying. What's the situation? Leciałem na sądzie, to było fajne. What? No What was kuźwa, that? trochę szybkę mi zabrudziło. Dawać chusteczkę, bo chuja widzę. Astrogator. Okej, dobra. I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. No i dobra, tu spadliśmy przez jakąś dziurę. I gdzieś tu trzeba się wydostać. Deposit of water, probably unsafe for consumption. Shit! Meteoric waters. No, too deep. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least No i I spokojnie. got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Dobra, flary nie odpalę, bo się nie chcę odpalić zamokła. Okay. Careful. No! Ups. No to coraz głębiej. Siema, Kadargo 75. Witam cię serdecznie. Fucking great. I can't. I just can't. I'm pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. I co, i koniec? Yasna? Here. Who's that? I can't see. Koval, you came back for me. But how? The lander took you. Koval, please.
Speak to me. Jakiś z widy ma I'm so pewnie. glad to see you, Yasna. I have so much to tell you, but we don't have time. We need to get out of here as soon as possible. Hey, not so fast. I have so many questions. Later, Yasna. Later, please. Now, look to your left. There's a passage. It should get easier further on. I'm not going anywhere in this state. I'm barely on my feet. You can do it. Think like this. As long as you have the strength to talk, you have the strength to walk. The hardest part is just getting up. So much for the rescue. Dobra, zapisało się to, wychodzimy stąd. I zobaczymy, ale tajemnicza postać tego Kowala jest. Skąd on się wziął? To jest dziwne, szczerze mówiąc. Koval, say something. I can't stand this silence. You often do that. Do what? Talk over your fears. There's no shame in being afraid. Don't worry. I'm at risk of dehydration, hypoxia, poisoning. It's no wonder I'm afraid. I already admire you. You know, I'm proud and rather worried at the same time. What you did for Gorski, well, I wouldn't be able to do that myself. I don't know why I left him my tank. Gorski is dead anyway. Don't say that. We will return for him. Something attacked me up there. Oh, it probably got him too. Then we'll ask Novik. The old man monitors our parameters. He only tells us what he deems fit. You know that, Koval. Yeah, I do. Still, you did the right thing. Oh, maybe I did. But I was stupid too. A complete failure of reason in an act of futile heroism. Is your equipment operational? Nothing damaged? Only the flares got wet. Besides that, what have you got on you? Procedural minimum? Telemeter, locator, metal detector. So, pretty much minimum. Pity. Wonder why they don't give us proper torches. You tell me. Dobra, jesteśmy coraz bliżej powierzchni, tak mi się wydaje. Hey! Hey, don't go so fast. I need to rest. One more hill. You can do it. Mam wrażenie, że ona ma zwidy jakieś, a nie, to nie jest prawdziwy Kowal. Just enough. Forward, Yasna. Faster. We're racing against time. Come on. We're fighting for our lives, Yasna. Enough of this nonsense. I'm sick of fighting. Okay, Yasna. I'm sorry. I demand so much from you. Too much. You don't have to apologize for anything. It's my fault. Maybe Novik's. But definitely not yours. Stop. I'll be here with you
until the end. Remember, none of this is your fault. You deserve to finally rest. No, I don't. I won't give up yet. Jeszcze się nie poddawaj. Can you stand? I need... catch my breath first. Like I said, I'll be here. I only wish I could somehow comfort you. All in all, I'm getting up, okay? I knew you would find the strength. You just needed a little encouragement. Don't push it. I can do it. I will not give up. I never doubted it. Thank goodness. See? You made it. My whining did some good, didn't it? Yeah, I kinda did. Jakoś cię... Ale ciebie tu nie ma, Gorski. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. They're further up as well. Finally, we have proof. Millions of years ago, there was life on the surface of Regis III. Is it really such good news? Now, for some reason, there's nothing, you know. Not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something prevented organisms from moving ashore. Perhaps it stopped them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. In other words, it's still here. Koval, Yes? are you really here with me? Of course. As well as the whole crew. You have very distinct memory traces of us all in this marvelous little thing of yours called the brain. Stop joking. You know that's not what I'm asking about. I do, but there's no definitive answer, really. I just hope you won't forget about us. About me. So little, yet so much. I don't want to forget Koval. I really don't. O, skubany, szybki jest. Come on. It's time to be among other people again. They're out there, somewhere. I promise. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall. You'll overcome that fear just like the others. No i wychodzimy. I traci znowu przytomność. I znowu są te konstrukcje. Biały szum. Yasna, I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yasna, you can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir,
I saw Koval. Yasna, are you saying what? I don't quite understand myself. What was that? Yasna, are you there? Do you copy? What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. Burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. Dobrze, że się nie odwróciła w moją stronę. It sounds like you know what it is, sir. Well, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. You're fucking kidding me, sir. Unfortunately, I'm not. Any progress? Do you still have a visual on the object? I seem to be in luck. It behaves as if it's searching for something. And completely ignores me. If it has no thermovision, it might not register your presence at all. I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis III, they would have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? Instead, they waste time on some shady diversion. Exactly. Makes no sense from a strategic point of view. I'm more interested in their numbers right now. What if I run into a whole army? I wish I could reassure you somehow. Say it's impossible, but... We can't be sure of anything. As usual. Czyli chodzące działo z antymaterią strzelające sojuszu, czyli jakiejś innej nacji, która nie jest związana z tą wspólnotą, do której należymy. Czyli to jest Niezwyciężony. Ona podejrzewa, że to Niezwyciężony. Ja podejrzewam, że to jest ten pierwszy statek, który w książce przyleciał przed Niezwyciężonym. Pewnie. No ale dobra, jest 14 z minutami, ja muszę się zbierać, mam sprawę do załatwienia, więc moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. I tak mamy prawie 3 godziny na liczniku. Więc jeszcze w tym tygodniu na pewno wrócę. Pewnie w sobotę wrócę do tego. Do streamu z Niezwyciężonego i pewnie jeśli to jest taka krótka gra, to pewnie w sobotę ją skończymy. Zapis tego streamu. Tak, lepiej być nie może niż tylko takie coś. Zapis tego streamu oczywiście wyląduje na kanale Zuraff gra w gry na YouTubie, do którego subskrybowania zapraszam. A my zobaczymy się. Dzisiaj jeszcze widzimy się na streamie o 20, gdzie będziemy kontynuować rozgrywkę w Drakule Klątwę Wampira z DG, bo ostatnio nie skończyliśmy, więc dzisiaj będziemy ją dokańczać. No i w sobotę zobaczymy się na Niezwyciężonym. Po której godzinie to jeszcze nie wiem, zobaczę, ale pewnie w harmonogram wrzucę na Twitchu, żeby było wiadomo kiedy. Dobra, no to z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć. Łapateczki.